PTN 24 देखने वाले सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं कुलजीत और प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ स्टेट टॉक। ये प्रोग्राम दे विच बहुत सारे मुद्दे असी डिस्कस करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक टीचर हाँ, एक प्रोफैसर हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर, और एक टीचर जदों सामने आती है तो वो अंदर फिर ज्ञान बोलना शुरू हो जाता है। अज मेरे नाल जिहड़े मेरे मेहमान आए ने वो इस अदारे नूं बिलोंग करते हैं। विद्या देने का काम इस तो वड्डा दान कोई है नहीं। ਜਦੋਂ मैं पढ़ाई कर रही सी, मेरे टीचर कहते ਸੀਗੇ स्वदेशे पूज्य ते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्य ते। कहते राजे की जिहड़ी प्रशंसा है उस्तत है वो देश च हुंदी है, लेकिन ज्ञान की प्रशंसा उस्तत हमेशा और सारी जगह ते हुंदी है। लेकिन कमाल की गल यह है कि माता पिता जन्म देंदे ने, सानू पालदे ने, लेकिन साडे अंदर एक नवा इंसान पैदा करना, उन्होंने शेप देना, उन्होंने एक करियर बनाने वास्ते उहदी तैयारी करानी, उन्होंने अच्छा इंसान बनाना, उन्होंने दुनिया च विचरण वास्ते एक अकल देने, सलाहियतां देनियां, और ऐसे ऐसे रोल मॉडल टीचर दे मेरी जिंदगी के अंदर आए कि मैं बहुत एक गरीब परिवार नूं, एक बहुत पिछड़े परिवार नूं बिलोंग करती सी, लेकिन टीचर्स ने मैनू जिस तरह मेरी उंगली पकड़ी और मैं अज जो बोलती हाँ, मैं जिस तरह बोलती हाँ, मैं जिस तरह तुरदी हाँ, वो सारा मेरे टीचर का अक्स है मेरे ऊपर। और जो सारे के अप्रीशिएट करते हैं, मैं कहनी हाँ मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे टीचर का है। और ये छोटी गल नहीं, साडा जिहड़ा इतिहास है, साडी कल्चर है, कहते गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देव महेश्वरा, ये सब तो ऊपर अगर रुतबा है तो टीचर का है। अरस्तों तो किसी ने पूछा कि तू अपने टीचर दी गल्लां करदा रहना है, तेरे माँ प्यो उस तो वड्डे ने? वो कहता मेरे माँ प्यो मैनू उपरों इस धरती ते लैके आए, पर मेरे टीचर ने इस धरती तो मैनू एलीवेट करके ज्ञान का एक प्रकाश दिता, मैनू उच्चा चुक्या। सो टीचर का रोल आपां सारे जानते हैं, प्राइमरी टीचर तो लैके यूनिवर्सिटी लैवल तक सानू स्टैप बाय स्टैप किस तरह तराशते हैं, किस तरह सानू एक अच्छा इंसान बनाते हैं, किद्दां साडे सानू रिश्तियां च तुरन वास्ते ताकत देंदे ने, संभालते हैं, समझाते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, सब कुछ करते हैं, और असीं बड़े खुश होंगे हाँ। सो अज जिहड़ी मैं गल करन जा रही हाँ वो भी एक इंस्टीट्यूशन बारे है। अपने आपां इंडिया के इंस्टीट्यूशन आपां नूं याद ने, आपां तां बहुत थप्पड़ भी खाधे ने टीचरां तो, आपां बहुत कुछ कराया, लेकिन इत्थे सिस्टम बड़े प्यारे सिस्टम ने। सो अज इत्थे मैं जिहड़ी गल करन जा रही हाँ, बड़ा प्यारा एक इंस्टीट्यूशन है, एक हाई स्कूल है FBI, और इस स्कूल के प्रिंसीपल साहिबा और नाल मेरे पेरेंट्स हाज़र ने स्टूडियो के अंदर। मैं मुखातब हुन्नी हाँ और मैं दोनों का पहले इस्तकबाल कर दी हाँ, मैं वेलकम कर दी हाँ। मेरे नाल ने एवा जिहड़े कि प्रिंसीपल ने, और सीमा गिल जिहड़े कि पेरेंट ने। सो सीमा जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है, एंड एवा वी वेलकम यू इन दिस स्टूडियो 24। Thank you so much for having me. Okay, so your name is beautiful name Eva, and it has a history, a philosophy, like a complete culture behind that. It does. It's a biblical old Hebrew name, actually, symbolizing Eve, the first woman who was created from the rib of the first man. So beautiful. Symbolic. Actually, it's still relevant. You know, the women create society. Women is the main source of energy, right? So that's very good. We welcome you. Thank you so much. And just can you little bit tell about your school, which is FBI? What's the full form of the school? So the full name of the school is Frederick Banting International School. It's named after Sir Frederick Banting, who was a Canadian scientist and researcher in the 1920s. Okay. He researched and discovered the medicine of insulin that we now know is so vital to the well-being of diabetics. Yes. So he made that available to all diabetics to use. Not only that, but furthermore, he didn't patent it. Because if you don't patent something, it's more widely available at a more affordable price. So he clearly didn't seek to profit from this, but to give something to humanity and save so many lives. Exactly. So we felt that this would be a very appropriate name for the school, because we're honoring not only a Canadian person, but a truly great Canadian person who looked to help all of humanity. Beautiful. Yes. Amazing. So when this college, the school came into existence? So the school is currently in its third year. As an independent institution. It is a full school from kindergarten to grade 12. Okay. And it's divided into 3 floors. We separate the floors by ages. We have our youngest students at the bottom, our middle school at the second floor, and high school on the top floor. All right. So you, what difference you have? Like there are public schools, there are other Catholic schools. So because I just get this news about your school, so that you are running such a wonderful system. So but my
my kids passed away, they are in universities, otherwise of course I'll come to you like, how can you help my kids and I can be part of your school. So just can you explain how what are the we'll say the specialty? Okay. Yeah. So there are two things that we prioritize above all. The first one is safety and the second one is education. And we prioritize them in the exact order that they gave them to you, because without ensuring the safety of our students, we can't begin teaching them. So with respect to safety, what do we do? First, we have cameras in every single classroom and hallway and common space, everywhere in the school except the washrooms. Wow. These cameras are recording 24/7, both video and audio. Okay. This really helps us because it ensures that there's no bullying, there's no illegal activity. And let me tell you something, when students know they're being recorded, they tend to behave a lot better and not to think of causing trouble. So it gives parents a real peace of mind to know that their children are being observed at all times and no problem can occur without our knowledge. Okay, I just interrupt you. I never saw that, because when I came here in Canada, I started Punjabi teaching and Hindi teaching part-time. But I never saw like camera in the classroom. That is wonderful, because now like teacher can't, in India, in the school, teacher has so much time, she can even do something. Yeah, knitting. Knitting or something, right? And there were no cameras. So maybe if there are cameras, they don't do that. So that's the funny part. But that is really, really. We find it very useful because, as I said, first it deters bad behavior, and second, if an incident is reported at any point, it doesn't just become he said, she said. We can observe the camera footage and determine exactly what took place. Perfect. Very nice, very nice. And now here I address Seema. So Seema, you are part of this school as a parent. Your kids. As a parent, I have been. So you speak Punjabi? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਰੋਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਐਵਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਬੈਂਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ 19 ਤੇ ਕੈਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ 19 ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਸੋ 19 or 19s are the cap. Wow, okay. ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਵਾ ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਇਬਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਜਸਟ ਕੀਪਸ the children's mindset blinkered. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, they focus। ਦੇਖੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। So it's not just the children misbehaving that we're trying to capture, we're also trying to make sure that the children are not misbehaving within each other, no bullying is happening, which is a big issue. I was actually a parent council chair for the public school that my children went to, and one of the most common issues that used to come was that our children are being bullied and things are getting ignored in the public stream for any which reason. Principals are not easily accessible and available to meet the parents, to explain or to even understand the situation. So Frederick Banting International ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ attractive ਮੈਨੂੰ feature ਲੱਗਿਆ ਸੀ that cameras are available both to monitor children's behavior as well as teacher behavior to the children, because you said this, I've been ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ
teachers ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰੂਲਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੀਟਿੰਗ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ a permissible behavior nahi hega. Any kind of bullying could happen even from the teacher to the child, vice versa, or peer group problems. So aisi there are tija reason hai wo bahut vadda reason hega aur wo mainu is karke na bahut acha lagya because na sirf bacche up to KODI age de bache hain were not allowed cell phones in the school. Cell phones are the root of major problems as far as I'm concerned as a mother. Very good, wonderful. And so that's not permitted, but a rule for one is rule for all. The teachers too are not permitted to carry their phones during the course of the study day. So their whole attention is in the development for the So it's not as if, like you said, the teacher can be sitting and knitting or going over her phone. If the rule is for the child, the rule applies to the teacher. Everybody has to submit their handsets or any digital devices into the school platforms when they enter, and then off they go for their school day, and then at the end of the day they're able to retrieve their devices and be able to use them. Beautiful, very good. मैं हैरान है इस गल दे उत्ते ਦਾ FBI ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ Absolutely. Towards the children, toward the students, and students' undivided attention toward their studies, and plus they know. So indirectly, you are shaping a personality without touching them. That is wonderful. क्योंकि हुन रानी इस तरह सीमा जी कि जिस माहौल से गुजर रहे हैं ये जो बचाना बच्चों को बड़ा मुश्किल हो गया. It's hard because technology is so advanced. और वो छोटा जिहा मैसेज आता है उन्होंने सारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है. माई चाइल्ड हुणे पास आउट किया मैनू आई नेवर न्यू दैट अदरवाइज मैं तुहानू अप्रोच कर दी बट आई एम इन नायग्रा फॉल नाउ. सो पढ़ते हुए भी बच्चे अगर फोन नाल रख रहे हैं उन्होंने स्टडी ते फर्क पैंदा है. Definitely, it's very distracting. है ना और मैनू नहीं पता कि पब्लिक स्कूलों के अंदर ये चीज़ है कि नहीं कि वो फोन रखते हैं या बच्चा नाल रखता आई डोंट नो पर रियली आई अप्रीशिएट दैट कि आज जो तुसी सिस्टम जो डेवलप किया है दैट इज़ रियली इन दिस मॉडर्न टाइम इट इज़ मस्ट. I agree. It is must, right? I also want to add one thing. Growing up, studying in India, I was studying in a convent school, which is a highly regulated environment as well. What you wear, what you carry to school, how you dress up, how you talk, how much Hindi and Punjabi you were allowed to speak during the course of the day. Everything was regulated. And we hated it. As children, we hated it. But looking back and in hindsight, sanu lagda hai ki agar oh nahi hunda te assi ki banna si kuch assi kuch bhi nahi achieve karna si life vich. Similarly, you look at children passing out from army schools and the regiment and the tough environment, the boot camp environment of the army, and you see how meticulous they are in their methods of work, how meticulous they are in their patterns of study and their education jehdi oh receive karde ne te jehdi oh age karde ne. So I think regiment is very necessary in a very controlled dose. Also, you know, the good thing I like about the school is they really focus on extracurriculars. So it's not just about okay, asi padhai kari I was coming on that point now. I was coming on that point because my when I came from India, I was professor back home in university, and my whatever I earned there, it was good handsome salary. But you won't believe like 2/3 part of my salary goes for my daughter. Because she was in YPS, which is very good school in India, in Patiala. Why? Because I was concerned more about her mental development, her emotional development, her inner mind, rather than just getting education like on paper. It's on education on the paper. So if my daughter get like 99% marks out of 100 and she can talk with confidence, I will say no, that is not education, and she should have extra art to develop that environment where teacher can recognize that she has this ability, she has that ability, and she can understand I am a painter, I can be a singer, I can be a dancer, I can be a some cook or something else. We think that getting degree is the final answer. No, developing a good human being inside is the final answer. So that question I was thinking about now. Let me address it. We very much
We very much prioritize the holistic development of our students. Yes, that is a good word, the holistic development. The holistic development. Yes. So we have clubs that tailor to different aspects of their being. Okay, we have sports clubs to develop their bodies. We have language clubs to develop their minds, because any additional language that you know is an asset, regardless of how it develops certain portions of the brain. It assists cognitive development. We also have dance classes. We have Bhangra dance classes, Bollywood, Western dance. If a group of students gathers together and shows interest in another club that we haven't developed yet, we obviously get the instructor to teach that. We have STEM and robotics. That is the future, okay? That is where we're headed. We're launching satellites in space. We're seeking to colonize the moon. God knows what's going to happen. So we want to... My God, sky is the limit. Exactly, literally. Yeah. The universe is the limit. So we want to prepare our students and these new technologies. So STEM and robotics is a very popular class of ours. So we do tailor to debate club, as you mentioned earlier, the ability to speak confidently. Because I have a lot of students that are very good writers and very good mathematicians, but when you put them to orally present an argument, they shy away from that. So those students in particular, we encourage to enroll in the extracurricular debate club. That really loosens them, puts them on the spot, and makes them more confident in every aspect of life that they're going to. Eva, now the new researches are that we used to think that IQ, we need to know the student how much IQ and what kind of intelligence he has. But now the research says 50% role of IQ and 85% role is emotional intelligence. And I'm surprised, like in our country back home, because I never study here, I saw my kids, they are emotionally very well balanced. But this thing lack in our country. Nobody teaches us how to be emotionally intelligent. If something happens in your life which is threatening and it can trigger your fear or insecurity, how to handle that. Nobody told that. So that is very important now for future, that our mindset, our emotional set should be addressed in the school. I have to stop here because there is some caller want to talk to us. Let me take this call. Hello. Hello जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। I welcome you। Thank you जी, thank you। हाँ जी, बोलो। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, FBI ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, which is beautiful, wonderful। हाँ जी, FBI ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। हाँ जी, ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟੀ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਵਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨ ਵਨ ਏਰੀਆ, you don't want your kids to be only better in academic way, right? You want improvement in all areas. So ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਲੂ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਵਤ, ਉਹ ਖੁਦ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਖੁਦ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਹਨਾ, ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਰਾਈਟ, ਮਚ ਬੈਟਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਮੈਨਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਇੱਥੋਂ। ਪਲੱਸ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਲੂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਲਈ she dance ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। that is wonderful। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਆਮੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਕ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਮਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਸੈਲੂਟ them, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੀ। ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਲੀਜ਼? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਗ੍ਰੇਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰੇਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ। Thank you so much. Nice. Thank you. I was just interested as a parent. Yeah, very nice. Actually, I was professor back home in university. So, now I feel like I'm part of this community. I'm very involved now. That's really and I have to take... So thankful. Thank you very much. All teachers and school, yes. Thank you. The big thanks, yeah. Okay, there's somebody else who is on hold. So just I want to take that call. Thank you so much giving your precious, beautiful ideas and thank you so much. Okay. All right. Okay, so I take next call, please. Sure. Okay. Hello. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ FBI ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। that is ultimate answer ਭਾਜੀ, that is ultimate answer। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਹੀ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ। I know the weaknesses of my kid. There should be some teacher who can see that and who can help him, because ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੀਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ when I will have my grandchildren I will get they will be student of FBI। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਂਕਰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ, I will explain. Okay. ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੇ। Thank you so much. ਧੰਨਵਾਦ। Thank you very much. So Eva, this listener said that his kid had fear or phobia for the crowd, and now he can just go with the confidence, and he's very they said we are giving 10 out of 10. Congratulations. Thank you. I will take another call. I'm very inspired. Hello. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ PTN 24 ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ FBI ਸਕੂਲ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੈਲੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ। ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? He's crying from happiness. Oh, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਸੀਗਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਲੂ ਮੈਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। I'm so happy because they always blessing ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਲੋ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਵਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਲੂ ਮੈਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂ।
ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਆਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਵਰਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਆ Yes, definitely. ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਚ ਮਿਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ 30 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜੂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ being a teacher I can understand that मैं यूनिवर्सिटी ਚ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਚ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਸੀਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੂਲ ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਏ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਲੇ ਦਾ ਤੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ she is the gem in the crowd like society ਵੱਲੋਂ we should acknowledge her she should get rewarded for that it's not about it's the how she tackled the kids like that है ना she was so emotional now she said that her kid was very weak and how your institution take all responsibilities and now is completely transformed that is the transformational process it's not easy ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਗਰ ਉਹ याद नहीं कर पा रही मैं रोन लग जाती थी गुग्गू तू की करेंगी I know that's always been our ultimate goal to move with the individual child and his or her needs we don't have an arbitrary standard that we blindly push everyone towards and then whoever fails whenever a student enters our school we do an initial assessment they have to do a math and an English assessment we do that not to determine where they stand so they can feel bad or good about themselves we conduct those assessments to determine how they can best be helped okay so where the gaps are initially we determine that so we help them we pull them away from the class give them individual attention so we work with the needs of that particular student that is amazing I'm so impressed and I'm so honored because I'm here talking to you I could feel like it's like a garden and like a gardener like a mali ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੀਡ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਵੀਡ ਕੱਢੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ এনवायरमेंट ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੋਇਸਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸਨਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਾਰਡਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਰਬ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਇਟ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਇਟ ਨੀਡ ਮੋਰ ਸਪੇਸ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਇਟ ਨੀਡ ਸਮ ਸਪੋਰਟ ਇਟ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰਨ ਲਈ मैं उन्होंने मौका देना है और ये टीचर का रोल है slowly they take the weed out which is maybe negative emotions some fear some phobias and put good seeds so that they can bloom the fertilize so you are gardeners right you put all your effort 24/7 it's not just you go there you have to plan for the future and so much to do ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ and that fertilizer I want to say the manure that's giving all that goodness to each and every child is every single teacher but my personal experience as a parent with Neelu ma'am as well has been and Eva ma'am as well. I have to call Neelu ma'am. I have to see her. Oh yes, she's our vice principal and she's wonderful. She's a humble human being, brilliant human she's being. Such a great human being. The kind of rapport having she such has a great with the heart. younger students, the level of comfort that they have around her, she's wonderful. My God. Whenever I see a student in distress, I know Neelu ma'am is the person to call. ਅਸੀਂ PTN 24 ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ
ਕਰਾਂਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਈਏ ਬਈ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਮਦਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਲਪ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੋ देयर ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ। I can teach yoga, I can teach pranayama, I can teach meditation, right? So before I go further, there is somebody, of course, and we should listen. Yeah, thank you. Hello. Okay. Hello. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। I want to say thank you to you and whole PTN 24 to bring the team on the board. So in this tough time. Team of ladies, team of teachers. We are both teacher and parent, right? Correct, absolutely. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਜੀਵ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ 6th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ day 1 ਤੋਂ day 1 ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। And we are so satisfied with them. That's wonderful. It's like a principal. It looked like it's not a Canadian school. It looked like an Indian school. I still remember it used to be when I went to middle school. That when I school नहीं गया था, then my principal or my any teacher, they come home and they ask if everything is okay. Right? Wow. So that kind of attitude they have. Wow. So we are so satisfied, and hopefully this just tough time it will go anyway. It will pass. So they are so much involved. हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਵ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਨੀਲੂ ਮੈਡਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਆ FBI ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਈਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਨੈਵਰ ਈਵਨ ਥਿੰਕ ਟਵਾਈਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ, ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਬੈਸਟ এনवायरमेंट। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸੈਲਫੋਨ ਹੀ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਕੈਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਲਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਮਾਲ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਜੀਤ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ 에어ਪੋਰਟ। ਵੀ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੈਕਟਰਸ, ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਇੰਸਟਾਲ। The kids had to go through that. ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕੋਈ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੰਭਾਲਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲਨੇ। ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੇ, ਔਰ ਧੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਦਰਲੀ ਟੱਚ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 11th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ so they are providing a extra mathematics class. It's starting maybe July 7th or 10th. Exactly, 7th. So what yes. a help to a parent.
Oh, that's good. I don't know about that. Only bar hagi nahi, otherwise, let's say you save some money, then you have to hire someone, or you have to put somewhere for a tuition to spend another $400-500 a month. Yes, exactly. And I paid for my son. Yeah. Yes. Yeah. That's wonderful. That's wonderful. We are with them as a full support with Mr. Thank you. We have to. We must. That is our responsibility indirectly. Right? They are on the front. They are. ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ front ਦੇ ਉੱਤੇ. ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ support ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ front ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. front ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. as parents, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, all these brilliant teachers at the school on the front line, but ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਗਾੜ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. And I feel as a parent, I have 3 children going to the school, very different ages. My eldest is in grade 9 going on to 10. I have a grade 6 child like you, sir, and well, when your daughter started, she was in grade 6. My son is in grade 6. ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ kindergarten ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, Eva ma'am said something brilliant earlier, that ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈਗਾ. ਲੇਕਿਨ as a parent, if you have a sharp child, you also want ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ attention ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ grow ਕਰੇ. Yes. So that's the experience I've had with my youngest child, who is to me as a parent, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ advanced ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ teacher ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ observe ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ next level ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ skill ਹੈਗਾ. So Neelu ma'am, principal sir have been brilliant. Eva ma'am as principal of the school, I've had excellent experience, and I'm so happy to completely endorse, stamp the fact that this school is one of the best things that you can do for your There is no doubt, like you started the show with me and I'm getting these calls, they are stamping again and again the same thing. So now I can have that full trust and belief 100% that what you are doing, and I'm thinking like how can I contribute something. Meditation classes. Exactly. Yoga and meditation and pranayama. You know, when the kids start do pranayama, their brain is very sharp. They are very focused, concentrated, and once they are aligned, their energy is aligned for the whole life, just forget anything. No, it can help them get an internal peace, because teenagers especially struggle with all kinds of anxieties. Yes, okay, so exactly. they can harmonize their inner being. That would be my ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿੱਖਣਾ. ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, that is fabulous. ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਜਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਟਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟੂ ਸੀ that my child couldn't do that before and can do that now. Wow, Seema. It's so Sorry, much. it's very overwhelming. It's so much. It's overwhelming, and how you can manage everything. So there is again many lines are blinking. So and I have to look at the time too. But I have time. Yeah. I can talk this call. I can take this call. Okay. I can. Let me talk to this. Sat Sri Akal ji. Hello. Hello. I think call dropped. Sometime it happens. So anyway. Can I just expand on something the gentleman brought up when he said it's not quite an Indian school, it's not quite a Canadian school. This was a very good way of It's a very good combination. We needed. That we needed. Call still live, I think. Hello. Maybe you can end it. Hello. नहीं कोई गल नहीं जे बोलो. हाँ जी. Hello. सत श्री अकाल. Hi. I'm a student from SPI and. Oh, wow, that is such a great surprise. Here is principal, here are parents, right? And here is student also. So I feel like I am in the school, FBI school. Complete picture. It's a complete picture. You are very welcome. Okay. And I just wanted to say that the school has it's fun and it's hard times. So
we have to study, and that's like hard sometimes. And we also have like our fun times, like gym or a snack and lunch where we could talk. And yeah. What is your favorite game there? Basketball. Oh, that's wonderful. What's your name? Tanvir. Tanvir. Oh, Tanvir, that's wonderful. And you also learn this music also? Yeah, I play tabla. Oh my God, I want to learn tabla these days very badly. Like maybe you can be my teacher, because I don't know ABC about tabla. I like music. Very good. Oh, wonderful. Okay, what else you want to say? Okay, carry on. I just wanted to say, if you want to come inside the school, it's a good choice, and I wish I could. I wish I could. You've been given a formal invitation now. You have to join. Of course. No, from kindergarten, if I could. Good. Okay. So your principal is here. Say hi. Hello, Tanvir. Hello. Okay. You wanna say something else? No, that's really it. Like it's amazing. So you said so much already, and I heard so much from other callers, the parents and the principal. I'm so proud. You are very lucky. You are in safe hands, right? Yeah. And I congratulate you for that. Thank you very much for calling us. Okay. All right. Bye. कुलजीत जी, मैंने एक बड़े जरूरी पॉइंट याद आया जरूर तनवीर ने कितनी हैगी है. One thing that I really loved about the school from day one, and the experience that I've had over the last couple of years, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ adaptability to technology है, it's rapid. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਗੂਗਲ ਮੀਟਸ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ without losing any study time, and the teachers were put on board into the system so rapidly कि एक मैनू बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि at the helm of all this is another one of the technology teachers, that is Mr. Dhawan as well. He's brilliant. Sam sir, we lovingly call him Sam sir. He's so adaptive. He's also always teaching children. I have a question. Sure. When you guys sleep? As a parent, I sleep much better because every trouble's been taken care of. You are telling me so many to update till date. You can't sleep. Yeah. It's not just you switch on something and it happens. There are a big team working behind that. So if you are telling me on Zoom or this and that, so must be some team working behind that. I know that the principal, the teachers of the school have worked relentlessly through the COVID period to make sure all the schedules are met, children have completed their curriculum. And let me tell you, in fact, I'm going to let Eva ma'am do this, to talk about how we structure our curriculum. We're definitely above and beyond, but I do want you to touch upon Ivy League as well, because that was important to me, because the maths the focus हैगा, science the focus हैगा, technology the हैगा, English बहुत important language हैगी है. And Eva ma'am, you absolutely have to introduce yourself, because she has such a fantastic background with English. Can Eva, yes, you explain about the background of yourself? My background is rather diverse. I have a bachelor's degree from the University of Toronto in political science and history. Oh, wow. Then I hold a master's degree from the University of Toronto in international relations and political philosophy. And I hold a PhD from Michigan State University in political thought, where I worked on Aristotle for my dissertation. You know, this question was in my mind, and since I started, I was about to ask. And thank God, before I conclude this program, I could be able to understand that so how my background is mostly in the humanities and social sciences. Wow, that is wonderful. That is the education needed for a principal, of course, because humanity, right? It's understanding the studies of the human being, humanism. Yes. Yeah, humanism. In olden days, like maybe 5,000 years ago, in India there was 2 universities, Takshila and Nalanda. Those universities model very like similar like no matter the student is rich, no matter
poor. Both are there and they are treated same, no matter he came from royal family or no matter he came from a middle class family. Teacher has to decide what quality the royal kid has and what quality the poor has, and they develop that. And sometimes what happen, the poor has the quality to speak well, to manage, to get authority, to protect, and then he tells the king that this boy, no matter he is poor, but he should be your prime minister or a key advisor at least, of course. Yeah. And no matter your son is your son, but he is very good in accounting, so send him to the financial department and bring this kid who is poor close to you. So take the advantage of the quality he possesses, he born with that. So teacher identify the quality kid born with that and then give that atmosphere to develop that. That is a very big responsibility. It is. Otherwise, whatever they carry, it will be buried and it won't be developed. That's right. They develop. Okay, so ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂजेस ਦੇਖੀਆਂ? Personality wise. Too long a list to recite here, but that's ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ emotion feel ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ parent ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ. This emotion cannot be artificially created. No, not at all. बिल्कुल नहीं. I could feel that. Yes. And I'm still overwhelmed talking about it, but मेरे 3 ਬੱਚੇ ਨੇ different ages, they different, as you know, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ same size ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ personality ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ and ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ individual attention ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ public school ਵਿੱਚ virtually impossible ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ experience ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ shortcomings, I'm not here to criticize any schooling systems. I'm just highlighting the benefits of this school. Beti, meri badi beti, Ivy League program jehda ki ma'am might touch upon that later, but oh mere liye bada important. See, I've always been very inclined to speak well and to learn new words, my vocabulary, to enhance it all the time. Te meri beti nu vi oh shauq siga. The school has made that possible with their Ivy League vocabulary list. So it's a list of so many 1,000 words, ma'am? So our Ivy League so let me just explain something. We teach English in 2 different strands simultaneously. On the one hand, we teach reading and writing, which is development of poetry, essays, creative writing, analytical writing. That's taken care of by one teacher. Then we have another teacher who specializes in vocabulary and grammar. These are individual classes that public schools don't offer. Those are meant to build the mechanics of your language, okay? The formal mechanics in grammar and in vocabulary. We use something called the Ivy League vocabulary list. This is a list of 5,000 words compiled by the Ivy League schools in the United States. And the words are of such character that they're both sophisticated and useful at the same time. So they're not outdated, they're not redundant. They're the kinds of words that capture things in everyday conversation but elevate the level. So we teach students those words with the intent of making them a part of their regular vocabulary when they, discuss their day at dinner with their parents or things amongst one another. And they don't realize how these words become deeply ingrained in their subconscious. So they don't seem like you supply, what I understand, you supply better words in their mind because the normal words can't put that impact on the other side. That's right. And but when there are different words for the same meaning or same expression and same emotion and the word is better, of course they will create a different atmosphere and because word has a great power. Word has power. These words can make you cry, these words can make you laugh, make you inspire, right? So this vocabulary जो मैं समझ पा रही हैं ना दी गल कि इन्होंने दस्या कि एक लिस्ट बनाते हैं अंग्रेजी ਦੇ ऐसे शब्द कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਲੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਗਜ਼ਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾਬਾਸ਼ੀ ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨਾ ਹੁਫਤਾਬਾਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਨਹਾਂਸ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੀਡਰਸ ਡਾਈਜੈਸਟ
towards more picturesque speech. I can see ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। थैंक यू। बट मैं यही कहना चाहती सो मेरे लिए एज अ पेरेंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ सी। सो मेरी बेटी और मेरे बेटे ਜਿਹੜਾ कि grade 6 ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ grade 9 ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ vocabulary ਬਹੁਤ enhance ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ IB vocabulary list ਨਾਲ, IB program ਦੀ vocabulary list ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ kindergarten ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, going on to grade 1, progressing very well, ਉਹਦੀ ਵੀ language ਜਿਹੜੀ ਹੈ some of these ਉਹ French ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। So that's another thing I wanted to mention, that it's such a vast program and it's catering to so many things that my daughter can. It's not just about singing Oh Canada. It was Canada Day yesterday. She sang Oh Canada in English and in French, ठीक है, साडे ਲਈ, which was beautiful। लेकिन कि वो conversationally मेरी एक client है, मैं realtor हैगी हैं, और मेरी last week एक client है जेडी francophone हैगी है, and she's got very little, she's very briefly speaks, so very little skills of speaking the English language, but her children are francophones and anglophones। So my daughter was there accompanying me because of COVID. Things have changed. मैंने बच्चों को कदे I have to be taking them with me. And she started a conversation with this thorough francophone. My young daughter of 6 years of age started to converse with her broken knowledge of French, and she counted for this lady, and that lady said, I forget the name for bien, or in French whatever the word for good is, and she said this is absolutely brilliant. She was blown away. Right. And you must be emotional again that time, right? That day I was just uplifted. I was very uplifted. That's wonderful. That's wonderful. So मैं दर्शकों को कहना चाहांगी कि इन्हें अच्छे सिस्टम वाला अपना इत्थे अदारा अपने ब्रैम्पटन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ FBI ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, I really want to talk to you like hours and hours, but the time is running up, है ना। वो कहते कौन जंजीर इसे पहनाए वक्त हाथों से गुजरता जाए। So वक्त गुजर गया है, and I am so thankful to you, and very grateful that you decided to have us here। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।